హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు ఈ వీడియోలో బడ్జెట్ ఆఫ్ 2019 టు 2020ని అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను. దీన్ని నేను 2 పార్ట్స్లో అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను. ఫస్ట్ మనం హైలైట్స్ ఆఫ్ ఇంటీరియం బడ్జెట్ 2019 టు 2020ని చూద్దాం. First of all, what's the meaning of interim? An interim budget gives the complete financial statement, very similar to a full budget. And this budget is released by Finance Minister Piyush Prakash Goyal on Feb-12, 2019 in Parliament, and his constituency was Maharashtra. And he is also Minister of Coal, New and Renewable Energy. He is mainly focused on 10-point vision for 2030 in budget of 2019 to 2020. And what's the 10 points? Number 1, a next generation infrastructure to digital India, pollution free and electric vehicles, industrialization in rural areas. And 5th one, clean rivers with safe drinking water. And 6th one, developing the coastline and hastening the blue economy. మనం బ్లూ ఎకనామీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. అకార్డింగ్ టు ది వరల్డ్ బ్యాంక్, బ్లూ ఎకనామీ మీన్స్ ocean sustainable use of ocean resources for economic growth, improve livelihoods and jobs while preserving the health of ocean ecosystem. That means ఓషన్స్ని ఉపయోగించుకుంటూ మన ఎకనామిక్ గ్రోత్ పెంచుకుంటూ అందులో జాబ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం, ఏ ప్రాణహాని అనగా ఓషన్స్లో ఉన్న ఏ ప్రాణహానికి నష్టం జరగకుండా మన ఎకనామీని పెంచుకోవడమే బ్లూ ఎకనామీ. And 7th one, placing an Indian astronaut in place. And 8th one, making India self-sufficient in food, exporting food and organic farming. And 9th one, healthy India, a distress-free healthcare and comprehensive wellness system. And 10th one, maximum governance. ఈ 10 పాయింట్స్ మీద పీయూష్ గోయల్ గారు చాలా ఫోకస్ పెట్టారు. అండ్ మనం చూద్దాం ఏ సెక్టార్లకి ఎంత మనీ అలొకేట్ చేశారో, మన క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంతో చూద్దాము. అండ్ దిస్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వచ్చేసి 3,36,292 lakh crores, అప్రాక్సిమేట్లీ 2018 టు 2019తో పోల్చుకుంటే 13.30% పెరిగింది. దట్ మీన్స్ ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ 3.4%, 2019 టు 2020 టార్గెట్ వచ్చేసి. అండ్ 2018 టు 2019 ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ వచ్చేసి 3.3. అండ్ వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫిస్కల్ డెఫిసిట్? ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ ఈజ్ ఏ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ exceeds the total revenue, that is called fiscal deficit. అప్పుడు ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ పెరగడంతో మనకి బారోయింగ్స్ పెరిగిపోతాయి, అప్పులు పెరిగిపోతాయి. దానివల్ల మనం కొంత టార్గెట్లో ఇంత తీర్చేసుకోవాలి ఈ ఎకనామీలో అని పెట్టుకోవడమే ఆ టార్గెట్ ఫిస్కల్ డెఫిసిట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్. కరెంట్ అకౌంట్ డెఫిసిట్ 2.5%. And in last 5 years, nearly 34 crore Jan-Dhan bank accounts are open. A very good 34 crore Jan-Dhan bank accounts are opened. And India is the 6th largest economy in the world. And the first top వచ్చేసి US, and మనం ఫ్రాన్స్ దాటి 6th ప్లేస్లోకి వచ్చేసామండి. We also have tax benefits. If you have a 5 lakhs income, that means individual taxpayers having taxable annual income up to 5 lakhs will not be required to pay any income tax. If suppose you earn 6.5 lakhs income, then you just pay income tax for 1.5 lakhs. For salaried persons, 40,000 to 50,000. And standard tax deduction 40,000 to 50,000 చేశారండి. అండ్ TDS threshold on interest and bank and post office deposits raised from 10,000 to 40,000. What's the meaning of TDS? Tax deducted at source.
collecting income tax in India under the Indian Income Tax Act of 1961. Any payment covered under these provisions shall be paid after deducting prescribed percentage. Next, TDS threshold on rental income raised from 1.8 lakh to 2.4 lakhs. And next one, the benefit of all over on capital gains will increase to invest on 2 residential houses, but it can be availed only once in lifetime. And next, deduction of savings under section 80C was increased from 1 lakh to 1.5 lakh. And in all, total expenditure is to increase it from 24,57,235 crore in 2018 to 2019. Revenue expenditure to 27,84,200 crore in 2019 to 2020 budget expenditure. The threshold limit for presumptive taxation of business was raised from 1 crore to 2 crores. And FRBM Act, that means fiscal responsibility, budget management Act 2003 prescribes that the debt to GDP ratio of the government of India should be brought down to 40% by 2024 to 2025. And next, Mudra Yojana. The 16.53 crore loans have been disbursed under Mudra Yojana, he says, and adds that 7.23 lakh crore have been disbursed through the scheme. IT returns processing in just 24 hours, and Bank of India, Bank of Maharashtra, Oriental Bank of Commerce have been allowed to exit from the prompt corrective action framework fully. Next one, minimum 14% revenue of the GST to states by central government. And next one వచ్చేసి GST registered SME units will get 2% interest rebate on incremental loan of 1 crore. We know అండి 1 crore లోను MSMEs కి జస్ట్ 59 minutesలో శాంక్షన్ చేసే పథకం వచ్చింది. దాని కింద మనకి 2% ఇంట్రెస్ట్ రీబేట్ ఆన్ 1 crore SME యూనిట్స్ ఏమున్నా వాటికి 2% వరకు ఇంట్రెస్ట్ రీబేట్ వస్తుంది. దట్ మీన్స్ రీబేట్ మీన్స్ ఏ పార్షియల్ రీఫండ్. And next one, exemptions from GST for small businesses has been doubled from 20 lakhs to 40 lakhs. That means ఇంతకు ముందు స్మాల్ బిజినెస్ వాళ్ళు 20 lakhs కి GST పే చేసే వాళ్ళు ఇప్పుడు 40 lakhs ఉన్న వాళ్ళు పే చేయాలి అని. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, స్మాల్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ విత్ టర్న్ ఓవర్ అప్ టు 50 lakhs can now opt for composition scheme and pay GST at 6% instead of 18%. It's a great news. And gratuity, that means presentation, donation, reward, that limit increased from 10 lakhs to 20 lakhs. Okay friends, next nenu railways expenditure and ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ స్కీమ్స్ ఇవన్నీ అప్లోడ్ చేస్తాను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్, కమెంట్ మై ఛానల్. బాయ్. నెక్స్ట్ పార్ట్ నేను రేపు మీకు పెడతాను. నెక్స్ట్ నేను GST అండ్ మొత్తం టోటల్ బ్యాంకింగ్ స్టాటిక్ మొత్తం అప్లోడ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.